Hello students, this is the fourth class of, the fourth part of the topic laws of motion. So in the third topic, we are discussing about the centripetal force, centripetal acceleration, and also discussed the advantages and disadvantages of friction and laws of friction and about the kinetic friction. Okay, this is the continued part of that centripetal force and acceleration. Right. So here we are studying the motion of a car on a flat circular road. Flat circular road. Okay. So ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಕರ್ವ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ವ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಇದ್ವೋಣ ಅವು ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಾತಿದ್ದಂದ್ರೆ ಕರ್ವ್ ಪಾತ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತದನೋ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ತೇವೆ. ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟರ್ನ್ ತಗೋತೇವೆ. ಮತ್ತು ಟರ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೋಡ್ ಬಂತ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. And the question rises, why have to slow down at the corners, at the edges? ಈ ಕರ್ವ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. ಸೇ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಲಾತಿದ್ವಾ ಸೊ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಪಾಸಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ್ರಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ or you can write first, consider a car of mass m, consider a car of mass m moving on circular flat road. Circular road adari ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಅದರಿ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ರೋಡ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಆರ್. ಯಾವ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ ಇದೇನು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಅದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಆರ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮೀ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕಾರ್. ಈ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಇದು ರೋಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೀ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲತ್ತದ? ಕಾರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟದ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲತ್ತದ? ಕಾರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟದ. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಡ್ರಾ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾರ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದಾ? ಯೂಶ್ವಲಿ ಜನರಲ್ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತೇ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದ. ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ weight of the car and its value W is equal to mg. And how it is acting? In which direction it is acting? It is acting downwards. Okay, ಇದೊಂದು ಫೋರ್ಸು. ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ there must be a normal reaction. There must be the normal reaction. So the second force on the car is the normal reaction. Okay, is always equal and opposite to the weight. Hangare the direction ಏನು? ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ರಿ? ಇದು acting upwards or directing upwards. ಇವೆರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ? ಸೊ there must be the frictional force on the car. Is it clear? Okay, see, whenever the car is moving in a circular path, it need to have a circular force which is called the centripetal force. ಕಾರ್ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು? ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರ್ವ್ ಶೇಪನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದ. ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್? ಸೊ ವಿಚ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಂಗಾರೆ ಆ ಥರ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಬಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ. ಸಪೋಸ್ ಬಾಡಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಇಸ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತದ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೋನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ದಾರ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಸ್ಲಾಕ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ದಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರತ್ತ? ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆ ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟೋನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ. ಆ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಯಾರಾದರೂ ಇದಕ್ಕೊಂದು ರಾಡ್ ಹಾಕಿ ತಿರುಗಿಸಿರ್ತಾರೇನೋ? ನೋ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಾದ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡಿರಿ, ಇವಾಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿರೋದ್ರಿ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಳ್ತದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೈರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ and the road, so that will provide the necessary centripetal force to the car to be in circular path. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರಿತೇನೆ ನಾ ಇವಾಗ. ಸೊ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್, the car needs a centripetal force, and this centripetal force is provided by the frictional force. The frictional force between the tires and the road acts like a centripetal force. Okay, so then the frictional force I call F and centripetal force as Fe. FC ಎಷ್ಟಿರ್ತದ, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತಾನೋ ಆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಾತದ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ centripetal force is equal to the F, frictional force. So usually we take the static friction between that tires, or you can say the maximum force of friction, the maximum limiting force of friction. So this is equal to mu s into n. Gotalattada? Okay. And next one, what to write the value of n? As we know, normal reaction and the weight, they are equal in magnitude and opposite in direction. So if I take only the magnitude, so n is always equal to w, and w is equal to mass into acceleration due to gravity. Is it? So n and w are equal and opposite. W value is mg. If I take the magnitude of normal reaction, it is equal to magnitude of the weight. It is upward and this is downward. That's why the negative sign. So instead of writing n, I can write the mg now. So mv square divided by r is equal to mu s m into g. Now this m and this m cancel. The remaining term is v square equal to mu s into g into r. So I took this r this side. Okay, m cancel, v square ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತ್ರಿ, r ಈ ಕಡೆ ಬಂತು. Then if I take v is equal to under root mu s, coefficient of static friction, g, acceleration due to gravity, and r, the radius of that circular path. So we got the expression v means the velocity of that moving car. Is it? Okay. Then the question is, sir, ಏನಾಯ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಏನಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ನಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳೋ ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ or lesser than this value, then we can safely pass that circular path. ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸೇಫಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವ. ಹೆಂಗೆ ಸೇಫಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತದ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ದೆನ್ ಅವರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಾ, ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರೋದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂತು, ಗಾಡಿ ಪಾತಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತು. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ದು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಇಫ್ ಅವರ್ ವಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ the FC will be more. Okay, and there is no balance between the friction and centripetal force. So the necessary centripetal force is not by the friction. ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತಂದರೆ ನೆಸೆಸರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬೈ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇದು ಎಫ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಫ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ದಾಟ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಪಾಸಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ, ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಎಳಿಬೇಕು ರೀ. ಸೊ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೈರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್
the road, so that will give the centripetal force every time. Suppose the speed is more, this inward frictional force is not enough to restrict it in a circular path. ಅವಾಗ ಹಿಂಗಿದ್ದ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ. Okay, it will skid. So instead of moving like this, so it start to move like this thing. Okay, so ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಾ, so the car will skid off. It may go out of the road. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅವಾಗ ಬರೀತಾರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಇತ್ತಂದರೆ ರೋಡ್ಸ್ ಪಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ 50 km/h. ಅಷ್ಟರಿಂದನೇ ನೀವು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದ, ಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಯಾವುದೇ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ರೋಡ್. ಬಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೈವೇನಲ್ಲಾದರೂ ಹೀಗೆ ಕರ್ವ್ ಬಂತಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ರೋಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇರಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ರೋಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಕರ್ವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಕರ್ವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಡ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ದ ಹೊರಮುಖ ಹೊರಗಡೆ ತುದಿ ಏನಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹೈಟ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಹೌದಾ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ? ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಈ ಥರ ರೀ. ಹೌದಾ, ಈ ಥರ ಔಟರ್ ಏಜ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್ಡ್ ಪಾತ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ರೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾರ್ ಆನ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ path, but here the road is a banked one. Banked road. So ಏನು banked road ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದ? Banked road. So it means, so if there is rise in the outer edge of the road is called banking of roads, or we can say the banked road. Okay, ಹಿಂಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ರೋಡ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ದ ಔಟರ್ ಎಡ್ಜ್ ಈಸ್ ರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಟ್, ಸೊ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಾಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಟರ್ ಎಡ್ಜನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಏರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸೊ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಎಡ್ಜ್, so there will be more friction between the tires and the car, so that we can move in that circular path with the high friction. If the friction is more, the centripetal, even though you are moving with a more speed, that will be controllable, control. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಔಟರ್ ಎಡ್ಜನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 5 marks ಡೆರಿವೇಷನ್ ಅದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ರೋಡ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕಾ? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಕಾರ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅದ್ರ ಮಾಸ್ m ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಕಾರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ m ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ circular banked road of radius r. R in it is the radius of that road. Was a m is a mass of the car, is it? Okay, and then the various forces acting on the car are. Okay, in the derivation in madlatandre we should check what is the safer speed, what's the value of safer speed of the car on a banked circular road. ಸೊ ನಾವು ಸೇಫಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ದಿಂದ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು
ಅನ್ನೋದ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಆನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೋಡ್. ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾರ್ ಆನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋಂಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನ ಅದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ the weight of car, so which acts downwards, and its value is W equal to m into g. Okay, and second one the normal reaction. Wherever there is a weight there must be a normal reaction. Okay, and the third one is about the friction. The frictional force also acting on that moving car in a circular path. Okay, see the diagram. So the surface is not like this, it is like this. Okay, then I will extend madindi hinge. So this is our x axis, this is our y axis, and it is under the slope. Car the surface hengada road da hing slope agagida. Okay, right? So hing slope ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ angle ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇನಾ, this is the theta. Okay, so if the surface is like this, what about its normal reaction? What are the normal reaction? Normal reaction is perpendicular to the surface. This is our normal reaction. ಆಗಲೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತ, ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ that road was flattened. Now the road is inclined, so that's why ಈ inclined surface ಗೆ 90 degree ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದ, and here it is making an angle theta. Right? So that's why, see here, where is the normal reaction now? Is along the x axis or along y axis? Now we say it is neither along x nor along y. Then we should write its resolved components, rectangular components. What is its value along y axis? What is its value along x axis? What do you call for that one? We call it as a resolution of vectors. So next ಬರೀತೇನೆ ನಾಳೆ, the frictional force. The frictional force is resolved into two components. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪೋನೆಂಟ್? ಅಲಾಂಗ್ x axis and along y axis. Along x axis ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? See here, it is like this. This is your y axis. Okay, this is your normal reaction. Okay, so this is your x axis and this is the theta. Is it right? So if I draw a line, what happened? So it become a right angle triangle, and this is the angle. Idr mundirodu yavudri ida? So zoom ಮಾಡ್ರಿ ida. Idr mundirodu ಏನ್ರಿ ida? Opposite side. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಇದಿರೋದು ಏನ್ರಿ ida? Hypotenuse side. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಏನ್ರಿ ida? Adjacent side. Opposite, adjacent, hypotenuse. ಹೌದಾ? ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗದ? We need the value of the adjacent side, and what you know the value of hypotenuse side. Hypotenuse value ಎಷ್ಟು? This is normal reaction. ನಮ್ಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗದ ಹಂಗಾದ್ರೆ, so the relation between hypotenuse and adjacent, so ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? It is cos function. Cos theta is equal to adjacent side divided by hypotenuse side. Is it right? Okay, then what's the adjacent side? This is the y component of the normal reaction. And what about the hypotenuse side? Hypotenuse side is the normal reaction. Okay, so this is adjacent side. So now the adjacent side is equal to n into cos theta. So now I'll write its value is n into cos theta. Was n into cos theta? It is the y component of normal reaction, vertical component of normal reaction. And I want to know how much the normal reaction is distributed along x axis, which is called the horizontal component of the normal reaction. Okay, illi theta aitala. If I draw one more here, it become one more triangle, and this is the theta now. Okay, if this theta, this is our opposite side and this is our adjacent side. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ inclined ಇರೋದು ಏನಿದೆ? hypotenuse side. ನಂಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗದ? I want this value which is called opposite side for this triangle. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು? hypotenuse side.
ఏంటి ఇద్దరి వాల్యూ n. Okay, like this. See here, if this is theta, this is also theta. If this theta, this become opposite side. I want the opposite side value. ಹಂಗಾರೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾನು? I should go for sin theta. Sin theta is equal to opposite divided by hypotenuse side. Opposite divided by hypotenuse side. And opposite value, okay, hypotenuse value ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? This is the n vector, magnitude of n vector. So opposite side is equal to n into sin theta. This is the value now. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡೋಣ ಇವಾಗ. So n along x axis is n sin theta. This is n into sin theta. It is clear? Okay, so I will write resolved into two components. One is n cos theta vertically upwards or along y axis, and second one is n sin theta along x axis. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಹೆಂಗಂತ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಓಕೆ, and next similarly that friction is also resolved into two components. Why the friction has to resolve into two components? Where is the friction ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ರೀ? ಕಾರ್ ಇಲ್ಲದಂದರೆ ಇದ್ರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗುಂಟ ಹಿಂಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅದ. ಸಿ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್, ಇದ್ರ ಗುಂಟ ಏನದ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ F. Okay, and see now the F is neither along x axis nor along y axis. That friction is in between x and y. If this angle is theta, then this is also theta. ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಗ್ತದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅದಾವ, ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅದಾವ. ಇದ್ರ ನಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇದ್ರ ನಡುವಿನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. Similarly the friction is also resolved into two components. ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ x axis, this is y axis, y and this is x. Where is the friction? Friction is along the surface like this. This is your F and this is the angle theta. Is it? Okay, if this is theta and if I draw a line, this become a triangle. Okay, and this is become adjacent side, right? I want to get the value along the adjacent side. Along the adjacent side ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದು? cos theta is equal to adjacent side divided by hypotenuse side. Hypotenuse value ಏನು? friction. So adjacent is equal to hypotenuse friction into cos theta. So this value is F cos theta. If it is F cos theta, and here this will be F sin theta. Okay, I will mention the values. This is the total F, and here this is F cos theta, and here this is F sin theta. Okay, once I will explain the diagram. So first car relate ತಕ್ಷಣ ಅದರದೊಂದು ವೇಟ್ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ? mg ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಲತ್ತದ? ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೀಳತ್ತದ. ಮತ್ತೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದದ ರೀ? ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅದ. ನಾವು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಆಸ್ n cos theta along y, n theta along x. The friction is resolved as F cos theta along x axis and F sin theta along y axis. Okay, it is very important one. And I mentioned the values component. ಯಾವ component? F cos theta along x axis and F sin theta along minus y axis. See there, this is minus y axis. Okay, and for equilibrium upward forces. ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ದಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. So that the sum of the vertical force is equal to 0. So that's why it is like this. Suppose upward forces are more, ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಿಲ್ತೈತ್ರಿ? Suppose downward forces are more, ಇದರ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ತಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. It is at stable means upward forces are equal to downward forces. So for equilibrium, upward forces equal to downward forces. Upward forces equal to downward forces. Okay, see the diagram.
See the diagram. What are the upward forces now? They must be along vertically, they must be along y axis. Okay, upward yavudada? There is only one force, its name is n cos theta. Its name is n cos theta. That equal to downward forces. What are the downward forces? Vertically downward ಎಷ್ಟು? ಒಂದು force component, ಮತ್ತೊಂದು weight of the body. Force component F sin theta and weight of the body mg. So now this become F into sin theta plus mg. Now I want to equate it for mg. Again mg is equal to, take this F sin theta this side, n cos theta as it is, this plus F become here minus F sin theta, minus F sin theta. Okay, call this equation number 1. Call this equation number 1. Okay, in the same way, see whenever the body is in a circular path, it has to be under the action of centripetal force. Okay, and see the diagram. See the diagram. There are two forces acting inward to the road. This road hingitandre road ಒಳಗಡೆ ಎರಡು force act ಆಗ್ಲತ್ತವ. So which are those two forces? One is the component of friction F cos theta, and the component of normal reaction n sin theta. How are they? They are in this direction, means towards the center of the circular path. So that's why I say these two forces combined and providing the centripetal force. These two forces are combined and providing the centripetal force. How would you say it? They are the centripetal force only? Because we know the nature of centripetal force, which is always acting towards the center. Center kade act ಆಗ್ತಿರೋದ. So the combination of these two is acting towards the center. So that's why I say here n sin theta plus ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದು ಆಗ್ಲತ್ತದ ರೀ, f cos theta acting towards the center and providing centripetal force to that moving car. And then centripetal force equal to, I can write this component. Okay, centripetal force formula mv square divided by r. ಈ mv square by r ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಾತದ? Because of these two forces. So I can write mv square by r equal to n sin theta plus f into cos theta. n sin theta plus f cos theta. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತನ? And I call this equation number 2. Okay, and next one here ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ. Divide the equation two by equation 1. Equation 2 divided by equation 1. Where is the equation 2? This is equation number 2 and this is equation number 1. So first LHS divided by LHS. Okay, ಏನಾಗ್ತದ? m v square divided by r whole divided by m v square r divided by r whole divided by mg. Okay, so I'll write it as mg is equal to RHS of second divided by RHS of first. RHS of second ಏನದ? n sin theta plus f cos theta whole divided by RHS of first n cos theta minus f sin theta. Is it right? Now this mass term and this mass term cancel. ಉಳಿತೇನಿಲ್ಲ v square ಉಳಿತು, denominator r ಮತ್ತು denominator g. So I can write it like v square divided by rg is equal to this equation n sin theta plus f cos theta divided by n cos theta minus f sin theta. Okay, next divide both numerator and denominator by divide both numerator and denominator of RHS by ಯಾವುದರಿಂದ divide ಮಾಡೋಣ್ರಿ? we divide it by n cos theta. Divide both numerator and denominator by n cos theta. Okay, so now
ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ರಿ ಇದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n cos theta divided by n cos theta. Both denominator and numerator are divided by n cos theta. So n cos theta ಇಲ್ಲೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಇವಾಗ? n sin theta divided by n cos theta plus sin f cos theta divided by n cos theta whole divided by this one n cos theta divided by again n cos theta. Here this minus sign f sin theta divided by this one n cos theta. Is it right? Okay, and next up this n and n cancel. Sin theta by cos theta, this become tan theta plus sin as it is. So cos theta by cos theta cancel. F by n, f divided by n whole divided by n by n cancel. Cos theta by cos theta cancel. This is 1 minus f by n, f divided by n, sin by cos, this is called tan theta. Okay, and we know f s is equal to mu s into n, okay, then mu s equal to f divided by n. So instead of writing friction by normal reaction, I can write the coefficient of static friction. So f by n badli na mu s and bedlak start ಮಾಡ್ತೇನೆ, and here this is v square by rg as it is. So the next step here, v square divided by rg is equal to tan theta plus sin f by n ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬದ್ರಿ ನಾನು f by n is equal to mu s divided by 1 minus f by n ಅಂದರೆ ಮತ್ತೇನಾಯ್ತಾ mu s, ಉಳಿದಿರೋದೇನಿಲ್ಲ tan theta. So tan theta plus mu s divided by 1 minus mu s tan theta, and v square equal to rg ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿತೇನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ tan theta plus mu s divided by 1 minus mu s tan theta. Is it right? Then v is equal to under root rg tan theta plus mu s divided by 1 minus mu s tan theta. Is it right? Suppose the coefficient of friction is 0. Then the above equation is v is equal to under root rg as it is. Okay, this term becomes 0 divided by 1, this entire term 0. So here there will be only the tan theta. So you can write rg tan theta. So v is equal to under root rg tan theta. In Bantril finally, if the vehicle is moving with this velocity or lesser than this velocity, then it can move safely on that banked road. Suppose the car exceeds this value, so there is no balance between